зранку доктор Вайт зробив гарну роботу, він показав вам інформацію про tests, special tests, спеціальні тести, range of motion, для перевірки обсягу рухів, observation, на огляд, palpation, пальпація. and what we're going to do here this afternoon, or this morning, later this morning now, is to put all that together. І що ми будемо сьогодні робити після обіду, ми разом це все скомпонуємо. And incorporate more elements of subjective information. І ведемо більше інформацію про суб'єктивні дані. With the objective information that you got this morning. Разом з об'єктивною інформацією, про яку ви чули сьогодні зранку. So we'll be looking at how an evaluation might run. Ми подивимося, як можна провести оцінювання. So first, the subjective information. Чи суб'єктивна інформація? So we would start with finding out about the problem. So how long has the problem been going on? Ми почнемо з того, що визначимося, яка проблема і як довго вона тривала. And the general guidelines that we use are the stages of injury. І загальні направлення, які ми використовуємо, це стадії ураження. So acute would be onset less than 4 weeks. Тобто гостре ураження – це початок менше 4 тижнів тому. Subacute 4 weeks to 6 months. Підгостре 4 тижні 6 місяців. And then chronic greater than 6 months. І хронічна більше 6 місяців тому. And so what we're really looking for is the patient to describe to us how the problem started. І що нам особливо необхідно, це щоб пацієнт описав, як почалася проблема. So they tell us where the symptoms are located. Вони пояснюють нам, де локалізовані симптоми. And how they started, was there a specific injury or they don't know? Як вони почались, чи було якесь специфічне ураження, або пацієнт не знає. Were they at home or at work? Чи вони були вдома, чи на роботі. So, and what movements then we'll start getting into might be problematic. І які рухи, які вони починають робити, можуть бути проблемними. So, before we come in to the patient, we also are reviewing their past medical history. So we're going in there knowing that what's going on also. Коли ми оглядаємо пацієнта, ми також звертаємо увагу на медичний анамнез, ми розбираємося, що було в минулому. So, things that we would, of course, be interested in knowing about are diabetes. Те, що нам цікаво, це, звичайно, діабет. History of cancer. Онкологія в минулому. And then surgeries. І попередні хірургічні втручання. Neck surgeries, shoulder surgeries. Чи були хірургічні втручання на шиї, на плечі? One thing I should mention is that Pam and I are musculoskeletal manual physical therapists, whereas що я повинна визначити це, я і Пам, ми м'язово-скелетні терапевти. Versus yesterday, Tina mentioned that she was a neurophysical therapist. На противагу того, що Тіна сказала, що вона була неврологічним фізикотерапевтом. So a little bit different practices. Тобто це трошки різна практика. So to continue on, we look at previous treatments, what kind of medications and physical therapy they've had. Тобто ми дивимося, яке було попереднє лікування, яке фізичне лікування було, медикаменти. And what kind of medications are they on for their present other conditions, like cardiac conditions and things like that. І які ліки вони приймають від супутньої патології, наприклад, серцево-судинна патологія та інші. So the next thing we want to learn about is their present functional levels. Наступне, що ми хочемо дізнатися, це їх функціональний статус на даний момент. So we ask them about what they're having difficulty with, and we look at some different areas like self-cares. Ми запитуємо, з чим у них є складнощі і, наприклад, чи є проблеми з доглядом за собою. So can they brush their teeth? Can they shave? Can they shower? Наприклад, чи можуть вони почистити зуби, побритися, чи можуть вони прийняти душ? Dressing, getting their clothing on, their upper extremities. Чи можуть вони одягтися на верхній плечовий пояс? Bathing, чи можуть приймати ванну? In and out of a tub or a shower. Чи можуть вони потрапити в душ, вийти з душу? Washing hair. Чи можуть помити волосся? Washing their back.
Чи можуть помити спину? And then on and off the toilet or out of a chair or bed. Та всі інші деталі. Туалет, чи можуть сісти, встати з крісла, ліжка. We also ask about their things that they might do around the home. Також питаємо, які можуть бути складнощі, речі вдома. So things like if they're the primary person who does meal preparation and cooking. Наприклад, чи вони є основною людиною, яка готує їжу вдома? Washing the dishes. Чи миє посуд ця людина? Grocery shopping. Купляє продукти. Are they the person who does the home cleaning in the home? Чи вони проводять прибирання вдома? Or and things like laundry. Та інші речі, прання, наприклад. And then outside work like yard work. А також робота зовні будинку, наприклад, в саду. And with all of these, then we're also asking, what was your pain level before the event started? So were you independent, or were these things always difficult for you? Також ми питаємо, який був рівень цих функцій до того, як сталося ураження. Чи ви були повністю незалежними, чи до того були проблематичні речі для вас? So basically looking at their prior level of function. По суті, дивимося на первинний рівень функції. So then we're going to move on to looking at their symptoms, and we're going to ask where do you hurt? Далі ми дивимося симптоми, ми запитуємо, де саме вас болить. And as they're pointing that out, we'll be palpating and saying this point. І це той момент, коли я буду пальпувати і буду казати хворий, наприклад, ця точка чи інша. And we use a pain rating scale of 0 to 10. І ми оцінюємо шкалу оцінки болю від 0 до 10. And 10 is the worst. І 10 – це найгірший біль. It's used only, patients have a hard time with identifying what number their pain is. І це для тих пацієнтів, яким важко визначити, який номер їх болю. And so we use a range of when your pain is at its best, at its worst. Ми використовуємо шкалу, що коли ваш біль найнижчий, ви в найкращому стані, і коли біль найгірший. Or if they have intermittent pain, we ask them when your pain is present, when you're doing that activity, what is it? Також ми запитуємо, коли саме присутній біль, при якій діяльності. So we look at what makes your pain better or worse. Ми запитуємо, що знижує біль, що погіршує біль. So these might be some suggestions that we throw out to the patient to ask them what makes your pain better or worse. Це можуть бути деякі варіанти, які ми запитуємо пацієнтів, щоб дізнатися, що робить біль гірше, що робить його слабшим. So we're interested in, is it there in the morning? Is it there at the night time? Are you better if you're still or you are moving? Ми запитуємо, чи біль сильніше зранку, чи вночі, чи він сильніше при рухах, чи при спокої. And so these things then, now we're collecting all this information, and then as the therapist, the red flags that the Dr. White mentioned this morning, now we start trying to see, are we seeing any red flags, which then would mean that we would not be going necessarily forward, we'd be going back to the physician at this point. Ми збираємо всю цю інформацію, і так, як казав доктор Вайт, ми звертаємо увагу на червоні прапорці серйозної патології. І якщо ми бачимо один з цих червоних прапорців, тоді ми йдемо не далі, а ми повертаємося назад до фізикотерапії. До лікаря. До лікаря. So we also want to know what their sleep is like, because we know that that plays into the pain cycle. Також хочемо знати про їх характер сну, який сон, тому що це може бути залучено до болю. So we specifically want to know if their pain is disturbed by at night by, or their pain is disturbing their sleep, I guess I should say. Ми повинні знати, чи біль заважає їх сну. So if they have sleep apnea, that's disturbing their sleep, but that's not the direct cause of the pain.
Тобто, якщо у них нічне апноe під час сну, то це є проблема не болю, це не біль заважає сну. And then we want to know what about their sleep is disturbed. Нам потрібно знати, що саме заважає їх сну. Like falling asleep or turning over in bed. Наприклад, чи їм важко заснути, чи їм важко повернутися в ліжку. Or laying on one side versus the other. Чи їм важче лежати на одному боці порівняно з іншим. And then we want to know what is their normal sleep position. І ми хочемо знати, яка їх звичайне положення в ліжку. So are they a back sleeper or a side sleeper? Чи вони сплять на спині, чи на боці, or a stomach sleeper. чи на животі. And then important to us is because everything also that we're doing is to get the patient back independently functioning. Основна наша задача – це повернути пацієнта назад в стан, коли він був незалежним функціонально. So we want to know about what's their day like. Тобто нам потрібно знати, як виглядає їх звичайний день. So do they work outside of the home or are they a homemaker? Чи вони працюють поза будинком, чи вони працюють вдома? And we want to know if they're present, if they do work, are they presently working? Потрібно знати, чи вони на даний момент працюють, чи ні. And if they've been off work, how long have they been off work? Якщо вони мали якусь відпустку, чи не відвідували роботу, як довго? And then how that correlates with the onset of this problem. І потрібно знати, як це корелювало з початком захворювання. And then that would lead us into asking questions about their specific job. Do they do lifting? What's their job? І це нас приведе до запитання про характер робочий. Чи вони піднімають якісь важкі предмети, чи які є особливості роботи? And with neck and shoulder problems, we see a lot of people who are mostly office workers. І серед людей з проблемами шиї і плеча зазвичай ми бачимо людей, які працюють в офісі. So we do a posture assessment, similar to what Dr. White started this morning. Ми оцінюємо характер постави, подібно до того, що зробив доктор Вайт сьогодні зранку. And so you would do a front-to-back assessment. Ви робите оцінку спереду назад. And so you're going to look at head position from the front and the back. Ви будете дивитися на позицію голови спереду і ззаду. And then do you notice if their head is side bent to either side? І ви будете також дивитися, чи голова нахилена в якусь сторону. Shoulder height, is it even? Висота плеч, чи вона однакова. And then we're going to look at the shoulder, the scapula and its connection to the shoulder girdle. І також ми будемо дивитися на лопатку і як вона пов'язана з плечем. And then lastly, we want to look at the height of the iliac crest. І в останню чергу ми хочемо подивитися на клубове перехрестя. And this afternoon, then they'll have the opportunity in one of the workshops to look more closely at posture assessments. І сьогодні після обіду під час майстер-класів у вас буде можливість більш детально дізнатися про оцінку постави. And so the side view then, we're going to look, starting at the head, working our way down. І вигляд збоку ми будемо оцінювати починаючи з голови, дивлячись згори вниз. So, where's their head in place of, in line with their body, their shoulder. Де знаходиться голова відносно лінії тіла, порівняно з плечима. Shoulder joint, is it forward or backwards or down? Як розміщений плечовий суглоб, чи він розміщений вперед, назад, чи вниз опущений. And then we're going to look at the spine, the cervical spine, thoracic spine, and lumbar spine to see whether we feel those curves are increased or decreased. Також ми будемо дивитися на хребет, на шийний відділ, грудний відділ, поперековий відділ, чи є якісь посилення чи зменшення легенів. And then just the general guideline of good posture from the side is that vertical line that goes from the mastoid process through the greater trochanter and then down to the midfoot. І основною характеристикою нормального хребта і нормальної постави є пряма лінія, яку ми проводимо від соскоподібного відростку вниз по всьому тілу. Через великий вертлюг. So just some pictures of head forward posture. Це картин зображення голови, яка розміщена вперед.
And this person in the type 1 has her head forward and her chin down, so she's in a little more flexed posture. В особи на зображенні 1, тип 1, в неї голова нахилена вперед і підборіддя трошки опущено вниз, тобто є часткове згинання. And type 2, his head is forward, but he's in some extension, so we call that posteriorly rotated. А людина на зображенні 2 має нахил голови вперед і підборіддя випрямлене, тобто є розгинання, і ми називаємо це Posterior задня обернена голова, into extension, basically. яка переходить в розгинання. Oopsie. Wrong button. Sorry. So you can see his extension here. Ви можете бачити це розгинання тут. So when we're looking at this vertical line through the mastoid process down to the midfoot, коли ми бачимо цю вертикальну лінію, яка йде від соскоподібного відростку до середини стопи, your spine has 3 curves: cervical, thoracic, and lumbar. Хребет має 3 вигини: шийний, грудний і поперековий. And we call this the patient's neutral position. І ми називаємо це нейтральна позиція пацієнта. And again, later in the workshop, they'll learn a little bit more about what that's why we term it. І знову ж таки, трошки пізніше на майстер-класі ми дізнаємось детальніше про це і чому є такі вигини. And neutral is the place where the patient has the least amount of stress on their spine. Нейтральне положення – це те положення, при якому на хребет іде найменше навантаження. So, in the workshop this afternoon, they're going to learn key points for good posture in standing, sitting, and lying down. На майстер-класі сьогодні ми дізнаємось про ключові пункти для гарної постави в положенні, стоячи, сидячи чи лежачи. And some ways to help their patients maintain those postures. І яким чином можна зберегти таку поставу. And then exercises to promote flexibility and strength. І вправи для покращення гнучкості та сили. So, continuing on now for the objective part. Ми продовжуємо з об'єктивною частиною огляду. So now we gathered information from the patient. Зараз ми зібрали інформацію від пацієнта. Now we're going to put our objective findings from the tests and the range of motion. Тепер ми також додамо об'єктивні дані з тестів і досліджень пацієнта. So, I can do that picture in a moment. No. So, for cervical range of motion, as Dr. White pointed out this morning, these are the general norms that we use. Для дослідження об'ємів рухів в шийному відділі, як казав доктор Вайт, це ті вправи, які ми використовуємо. So, forward bending, backward bending. Тобто згинання назад, вперед, нахили. Side bending. Нахили в сторону. And then rotation. І ротація. And to measure the cervical range of motion, you can certainly use a goniometer. І щоб виміряти об'єм рухів в шийному відділі, можна, звичайно, використати гоніометр. But we use something called the CROM. Но ми використовуємо крон. And it's stands for cervical range of motion. І це є скорочення від визначення об'єм рухів в шийному відділі хребта. And basically it works off of a compass. І це по факту працює як компас. So that's why they have this as the magnetic device. So you have to have the patient sitting so that when you place this on, this is going to the north. Тому в них є такий пристрій, ми їх маємо посадити так, щоб стрілка була направлена на північ. Okay. So this part is where you're going to measure side bending. Це та частина, де ви будете вимірювати згинання в сторони. And this part is where you're going to measure flexion and extension. А цій частині будете вимірювати згинання і розгинання. And this part is for your rotation. А ця частина для дослідження ротації обертів. And this is most important when you're measuring the rotation. І це найважливішим, коли ви вимірюєте оберти.
And you can't really see it, but there's a little red ball down here, and so when they side bend, the ball moves to the degrees that their motion is. І вам важко побачити, але там внизу є така червона кулька, і коли вони рухаються, та кулька рухається на градус їхнього об'єму рухів. And it's the same up here. It's a little arrow, and as they rotate, then that. І так само на інших частинах це така маленька стрілочка, яка рухається по мірі того, як рухається пацієнт. Okay, so for shoulder range of motion, again, Dr. White shared some of these ranges with you. Для дослідження об'єму рухів в плечовому суглобі, так само доктор Вайт щось вам уже розповідав з цього. And with everything, we find that you need to really compare the patients one side to the other. So just because the right shoulder is hurting, you want to do the left shoulder. І тут важливо завжди порівняти ліву сторону з правою. Наприклад, якщо правий суглоб болить, треба все одно перевірити лівий так само. And similar to the neck range of motion, you want to know if when they were side bending, it hurts to the right. You're going to want to know when I raise my arm up to the front, does it hurt? So is there pain associated, whether it's the neck motion or the shoulder motion? І так само, якщо, наприклад, є біль в шиї, і хворий каже, що в нього болить, якщо він нахиляється в одну сторону, вам так само треба попросити, щоб він підняв руку і подивитися, чи цей біль асоційований з рухами в шиї або в плечі. And for the flexion, extension, and abduction, you can certainly measure those standing, because then you would see what the patient was doing against gravity. І як для згинання, розгинання і підведення, ви можете це провести, якщо пацієнт буде стояти, ви дивитесь, як це відносно гравітації проходить цей рух. But we find for the rotation, але коли ми досліджуємо ротацію, lying the patient down, потрібно, щоб пацієнт був в положенні лежачи. With 90 degrees of abduction to measure the range of motion is better. І щоб плече було відведено на 90%, тоді ми вимірюємо ротацію. And there's no fancy device for this. You just got to use your goniometer. І немає ніякого спеціального для цього пристрою, просто використовуйте гоніометр. So, more looking at the objective, today Dr. White talked about looking for myelopathy in your patients, for the spine patients. So we're going to do a gait assessment. We do not do a heavy gait assessment. При огляді об'єктивному, як казав вже сьогодні доктор Вайт, ми обговорювали огляд хворих з міелопатією. Робиться So we're going to find out whether it's painful, if, when they're walking, does that make their symptoms worse? Нам треба знати, чи в них виникає біль, чи погіршення симптомів при ходьбі. Do they feel like they're losing their balance, and so now they're using a cane? Чи вони відчувають так, що вони втрачають рівновагу, і їм потрібно використати палицю? And then what does the base of support look like? So it's wide, like Dr. White said this morning. І як виглядає основна підтримка, наприклад, чи вона ширша, чи ні? And then we look at heel strike and if they're dragging their foot or something along that line. І також ми дивимося на стопи і п'ятки, чи вони, наприклад, їх відтягують при ходьбі. So balance, we also want to look at that. Так само важливо дивитися на рівновагу, баланс. And some simple tests that we use are single limb stance. І прості тести, які ми використовуємо, наприклад, стояння на одній нозі. And we use a general guideline of 15 seconds being pretty good balance. І за стандартним протоколом ми використовуємо тест протягом 15 секунд. And then we can also use the Romberg. Також тест поза Ромберга. So, motor, you have a handout this afternoon that you'll use with Dr. White. Сьогодні був протокол по тому, як досліджувати рухову функцію з доктором Вайтом, розглядався. However, it's not all-inclusive because that is attached to certain cervical levels. Однак він не включав всі моменти цього дослідження, тому що ми розглядали лише певні рівні шиї.
So for gross assessment, we look at for C2 through 4, shoulder elevation. Наприклад, для дослідження шиї ми використовуємо дослідження на рівні С2, С4, це підняття плечей. And then shoulder abduction for the middle deltoid for C5. А коли ми досліджуємо абдукцію плеча, функцію дельтовидного м'яза, це на рівні С5. And elbow flexion and wrist extension. І згинання у лікті і розгинання С6. Or C7 or C6. C6. And C7 then elbow extension for the triceps and wrist flexion. І С7 це розгинання у лікті та згинання зап'ястка. And then at the finger flexors for C8. А С8 це функція червоподібних та згиначів пальців. And then T1 the thumb abductors. Т1 це відведення великого пальця. And then we also want to look at the rhomboids and the mid and low traps. Також ми обстежуємо ромбовидний в'яз, середню, нижню частину трапецієподібного в'язу. And then we also test grip strength. Також ми перевіряємо силу стискання. It's called a dynamometer. Використовуємо динамометри. Or if you didn't have one of those, just squeeze my fingers. А якщо немає динамометра, просто просите зжати пальці пацієнта. Comparing one side to the other. І порівнюємо одну сторону на іншу, з іншою. We also look at reflexes and sensory testing. So також ми досліджуємо рефлекси та чутливість. We work very closely with Dr. White and other doctors that are in our clinic. Ми дуже багато співпрацюємо з доктором Вайтом та іншими лікарями нашої клініки. So closely that they may have the doctor's eval and see us afterwards or vice versa. Настільки багато співпрацюємо, що вони можуть, наприклад, оглянути пацієнта, потім одразу нас поспілкуватися з нами або навпаки. So in some cases, if the doctor's exam was normal, тому у випадках, коли огляд лікаря не показав якоїсь патології, we might turn back to focusing a little bit more on motor to get back to function and not, if these were normal, we wouldn't worry about them and necessarily recheck. Тоді, якщо ці дослідження були нормальними, ми можемо повернутися та дослідити моторну функцію більш детально. If we saw the patient first, якщо ми вперше бачимо пацієнта, on another day, в інший день, наприклад, then we would pay more attention to these right off the bat. So we're giving the report to the doctor. Тоді ми більше уваги приділяємо цим дослідженням з самого початку, і ми звітуємо лікарю. And how these are tested are in your packet, and Dr. White will go over those in the workshop. І це повністю це дослідження буде обговорено з доктором Вайтом протягом майстер-класу. Special tests. Again, Dr. White did a nice job going through these this morning. And often in our exam, we're looking to differentiate, is this a shoulder problem or is it a cervical spine problem? Спеціальні тести доктор Вайт також гарно сьогодні висвітлив, і основна задача полягає в тому, щоб диференціювати, чи це патологія шиї, чи плеча. So we're going through and again getting a general idea with some basic things that might lead us to some of the other tests he talked about. Ми проходимо через це все і знову ж таки отримуємо розуміння, яка базова проблема могла б до цього призвести. So shoulder special tests that our primary ones are these three listed here. Спеціальні тести для дослідження плеча – це основні тести, які тут перелічені. And again, this afternoon I'll have a chance in the workshop with them. І знову ж таки на майстер-класі їх оглянуть детальніше. So we gather the subjective and the objective information. Коли ми зібрали об'єктивну і суб'єктивну інформацію, and then we have the luxury in our clinic of being able to go and usually consult with the doctor to come up with what we believe is going on. І в нас є така можливість поспілкуватися з лікарем в нашій клініці і обговорити, що було з пацієнтом. In a private practice clinic, outpatient clinic for musculoskeletal, all these tools, the subjective and the objective,
В амбулаторних клініках, приватних клініках, при спілкуванні з пацієнтів всі ці об'єктивні і суб'єктивні дані, які були зібрані, are going to help you develop your treatment plan. Допоможуть вам розвинути ваш план лікування. And you might not have that option of, maybe the patient came in and the physician said, oh, this is a shoulder problem, but you're finding maybe it's more of a neck problem. І може бути таке, що пацієнт прийшов після лікаря, і лікар сказав, що це проблема з плечем, а ви дослідите і побачите, що це, можливо, проблема з шиєю. So that's why you want to put your information, subjective and objective, together to make your plan. Тому вам потрібно зібрати разом суб'єктивну та об'єктивну інформацію для того, щоб скласти план лікування. And basically, you're going to look at 3 goals: pain relief. І по суті, у вас будуть 3 цілі: зменшення больового синдрому, and then improve strength and flexibility and mobility. Покращення сили, гнучкості та рухливості. And most importantly, get the patient back to doing what they need to be doing. І повернення пацієнта до функціональної активності та їхніх завдань. So, evidence-based practice. I wanted to talk a little bit about this based on getting to know some of you by walking around in the groups and the questions that you asked. На основі доказової медицини я хочу з вами обговорити лікування, які отримували хворі. A couple of things to do with, as Dr. White mentioned, we practice based on the evidence. І також те, що говорив доктор Вайт, ми практикували на основі доказової медицини. And the evidence that we have supports an active exercise-based approach. І дані, які є у нас, вони підтримують лікування на основі вправ. And what we want to do is teach the patient how to manage their problem and return to what's important to them. І основне, що ми повинні зробити, навчити пацієнта вирішувати свої проблеми і повернутися до функціонального життя. We use very little passive modalities. Ми використовуємо невеликий шлях модальностей. Such as ultrasound, electrical stim. Тобто додаткових методів, таких як ультразвук, електрострум. Bracing. Утримання, фіксація пацієнта. Like a cervical collar, soft cervical collar. Так, тобто корекція, наприклад, комірці. Or a lumbar corset. Або корсет поперековий. The literature does support the use of manual therapies. Література підтримує використання мануальної терапії. And by that I mean manipulation. І я маю на увазі маніпуляції, mobilization, мобілізацію, which could be joint or soft tissue, що може бути проведено для суглоба або м'яких тканин, kinesiotaping, кінезіотерапія, тейпування, dry needling, лікування голкотерапія, and traction for radiculopathy. І розтяжки при радикулотерапії. And then at the end, we're going to talk a little bit about specific, Pam will be talking about specific diagnoses and some applications of these things we're talking about. І наприкінці ми будемо говорити про специфічну діагностику і речі для лікування. So the use of the manual therapy techniques are short-term for pain relief. Тобто ефект, який надає мануальна терапія, це зниження болю на короткий проміжок часу. And it's helped them to manage their pain so that they can become functional and active. І це допомагає пацієнтам знизити біль для того, щоб вони змогли стати функціонально активними. And it may be as short as 3 treatments. І це може бути використовуватися як лікування. 3 treatments, 3 or 4 treatments. Так, це може бути 3 якісь 4 процедури. And we're always reassessing at each treatment. І ми також оцінюємо кожне проведене лікування. Improvement. Чи було покращення? And how long the improvement stayed. І на який період це покращення зберігається. And then a quick note about
TENS, T-E-N-S, transcutaneous. І коротко розкажу про TENS, це черезшкірна електростимуляція. Nerve stimulation in the United States. Стимуляція нервів в Сполучених Штатах. That can be purchased at the pharmacy. There are little TENS units. Може бути використовано в фармації. Є такі можна купити в аптеці. Це такі набори для TENS. And there is not a lot of literature that supports the use of those. І література не підтримує. However, література, яка підтримується. However, the patient who finds benefit from it, we often encourage them to use it because it makes them functional and they're independent in applying it to themselves, and that's the idea. Однак, якщо пацієнту це допомагає, ми це використовуємо, тому що це підвищує функціональний статус, і це основна наша ціль. The other part of treatment that's very important is that the patient participate in something aerobic. We call it aerobic conditioning. І інша частина лікування, що дуже важливо, це чи пацієнт бере участь в аеробному лікуванні. Because we know that helps the patient produce their own hormones to produce pain relief. Тому що це допомагає пацієнту виділяти гормони, які допомагають у зниженні болю. And to figure out, even within our own clinic, we often utilize with every patient, not often, but with every patient, we utilize outcome tools. І також в нашій лікарні, в багатьох відділеннях ми допомагаємо пацієнту надати інструменти після виписки, які допоможуть йому. And for the neck patients, we use it's called the Neck Disability Index. І для пацієнтів з патологією шиї ми використовуємо індекс нефункціональності шиї. And then for the low back, it's the oswestry disability. І для патології попереку це Disability index. Індекс нефункціональності. And those are easily available online. You can Google. І вони досить відкриті в системі інтернету, можна це знайти. In our clinic, we don't use an outcome tool for shoulders. В нашій клініці ми не використовуємо інструменти оцінки функціональності плеча. But if you wanted to measure outcomes on shoulder patients, if they were just shoulder patients. Але якщо ви хочете оцінити остаточно після лікування функціональність плеча, you could use a tool called FOTO, F-O-T-O. Ви можете використати інструмент фото, F-O-T-O. And that's focused on therapeutic outcomes. І це сфокусовано саме на результатах лікування. And again, you can find that online. І знову ж таки ви можете це легко знайти в інтернеті. And so basically we use a very active exercise program approach in our clinic. В цілому ми використовуємо лікування, яке включає дуже багато активних вправ в нашій клініці. And we use modalities and interventions as a way to manage pain to get to the ultimate goal, which is return to function. І ми використовуємо втручання та додаткові методи терапії, які допомагають пацієнту знизити біль та підвищити його функціональність. Okay, so now Pam is going to talk about some. Пам поговорить про. So to establish what type of treatments I'm going to start with my patient after I've done an evaluation and have thought about my subjective and objective findings. Щоб встановити, яке лікування я буду використовувати після огляду дослідження свого пацієнта та збору суб'єктивних та об'єктивних даних. I need to think about what I want to try to teach my patient. Я повинна подумати, що я хочу навчити свого пацієнта. So the first thing I do in my first session, I want to try to remove some of the offending movements. Перше, що я роблю при першому занятті, я намагаюся вилучити ті рухи, які приносять якийсь дискомфорт. Or activities. Або діяльність, яка приносить дискомфорт. As well as I can. Настільки, наскільки я можу. But also I'm thinking, do they have restricted range of motion? І також я думаю, чи є якісь обмеження обсягу рухів.
of their neck or shoulder? Чи шиї, чи плеча? Do they have restricted strength? Чи є обмеження сили? Is sleep their main problem? Чи є основною проблемою сон? Because, for example, if a person comes in, they can't sleep. Наприклад, якщо пацієнт приходить і не може спати, I need to address their sleeping postures, perhaps give them suggestions as to unload that particular area to give them some relief. Я повинна проаналізувати положення під час сну і, можливо, скоригувати його, щоб надати якесь полегшення пацієнту. So for mechanical neck pain, для механічного болю в шиї, some general guidelines, cold application is something else that we tell people to start with. Є певні загальні протоколи, які ми радимо пацієнтам, щоб з них починати. Cervical active range of motion and neck isometric exercises. Такі як активний обсяг рухів у шиї і вправи для шиї. The cervical active range of motion may or may not be appropriate depending on what your clinical findings were. Активний обсяг рухів у шиї, він може бути недоречним, це залежить від того, які були ваші дані під час клінічного обстеження. Cervical stretching. Згинання, посилення м'язів шиї, розтяжка. Postural retraining and scapular stabilization exercises. А також вправи для тренування постави і фіксації м'язів плеча. Another thing that I would add to the mechanical neck pain slide would be also manual therapy for the acute and subacute phase. Також я хочу показати, це мануальна терапія при гострому і підгострому ураженні. For cervical stenosis, для шийного стенозу, manual or mechanical traction may or may not be indicated. Ручна або механічна тракція може бути не показана. Cold or heat application. Може бути показано або не показано застосування холоду або тепла. Some teaching about avoiding forward head position. Потрібно навчати хворого уникати переднього положення голови. The main reason for that is that forward head position tends to put people in cervical extension, which narrows the neurospaces. Основна причина в тому, що якщо пацієнт має переднє положення голови, це звужує обсяги проміжки для нервів, що також перешкоджає в майбутньому. We try to promote cervical active range of motion. Try to get those facet joints gliding to create more space. Ми намагаємося розвинути обсяги рухів в шиї, щоб було нормальне положення фасеткових суглобів і щоб був отвір для виходу нервів. Also that active range of motion just facilitates joint health. Також нормальний обсяг рухів шиї підвищує загальний стан здоров'я хворого. And postural retraining, as I said about the forward head. Перенавчання нормальній поставі, так само як для голови. Scapular stabilization exercises. А також вправи для стабілізації лопатки. For cervical radiculopathy or herniated nucleus propulsus. При радикулопатії або периферичній нейропатії. Again, manual or mechanical traction. Дископатія. Manual or mechanical traction, cold application. Знову ж таки, можуть застосовувати мануальну чи механічну тракцію, аплікацію холоду. Chin tuck exercise or a cervical retraction movement. А також вправи по виведенню шиї і підбиранню підборіддя. I might want to say though that you have to carefully assess that movement. Я повинна сказати, що потрібно дуже уважно оцінювати цей рух. I think oftentimes people have a combination of a herniated disc and stenosis. Часто у людей є комбінація грижі диску і стенозу. And in the case of cervical stenosis, you may irritate the neurostructures with a chin tuck. І при шийному стенозі можна подразнити нервові структури при підбиранні підборіддя. So as you're doing your exercise prescription, you need to be constantly reassessing how are they tolerating it. Is it producing an offending symptom? Тобто при виконанні вправ ви повинні постійно їх оцінювати і аналізувати, чи вони підвищують симптоми, чи знижують їх.
For the herniated disc, you also want to avoid prolonged neck flexion position as that increases discal pressure. У випадку гриж диска вам потрібно уникати тривалої позиції зігнення, тому що це може також посилити симптоми. So everybody with their iPads and phones and looking down for long periods of time, not good. Keep it up here. Тому всі люди, які багато часу проводять в телефонах, планшетах, це не є добре, потрібно піднімати голову вверх. And so other things, cervical active range of motion, again. Інше щодо шийного обсягу рухів. Promoting that joint health and movement of those structures. Це потрібно розвивати нормальну рухомість і положення суглобів. A lot of times a little bit of a nodding exercise. І якась кількість вправ кивання. It's a way to promote some improved joint and muscle flexibility. Це розвиває нормальну гнучкість м'язів і суглобів. Again, postural training and scapular stabilization. І знову таки навчання утримання правильної постави та стабілізації плеча і лопатки. Another thing I would add about the cervical spine treatments overall, looking at thoracic mobility is also important. І в загальному, щоб я додала ще про вправи на хребті, це стосується також грудного відділу хребта. A lot of the research says improving flexibility through the thoracic spine also helps to relieve neck pain. Багато досліджень також стверджують, що підвищення рухомості за допомогою вправ на грудному відділі хребта також допомагають у зниженні болю. So the shoulder, this morning in talking about Сьогодні зранку ми говорили про плече, shoulder pathology and shoulder problems. Про патологію плеча, проблеми з плечем. A lot of the therapeutic exercise approach is similar. Багато терапевтичних підходів у вправах, вони є подібними. So these slides are going to look very much the same. Тому цей слайд буде дуже подібний. So for a rotator cuff strain or tear, Для ротаторної манжети при розтягненні або розриві, especially for acute, you want to use cold. особливо в гострих випадках, потрібно використовувати холод. That can locally help to reduce the inflammation. Це може допомогти локально знизити запалення, Reduce pain. знизити біль, Reduce muscle spasm as well. і знизити також спазм м'язів. Also, some early onset exercises to start would be Codman's exercises with a progression to active assistive range of motion to active range of motion. Також вправи, з яких ми будемо починати, це, наприклад, вправи Кадмана, які будуть направлені на покращення активного об'єму рухів і повернення його до норми. Progression of scapular stabilization and rotator cuff strengthening exercises as well. А також нам використовувати вправи на покращення стабілізації лопатки та зміцнення ротаторної манжети. So the rotator cuff, the sits muscles, the external rotators and the internal rotators function. Тобто функція м'язів ротаторної манжети, м'язів сиц та відведення м'язів ротаторів. Sorry. They function to stabilize the humeral head as you raise your arm over. Їхня функція полягає в тому, що вони стабілізують голівку плечової кістки тоді, коли ви піднімаєте руку догори. If these are found to be weak, whether it's true weakness or weakness inhibited because of inhibition of pain. Коли ця група м'язів є слабкою, або це первинна слабкість, або це слабкість внаслідок больового синдрому. Activation of those muscles through exercise helps. Активація цих м'язів за допомогою вправ допомагає. It helps to strengthen, but also neuromuscularly re-educate it to work again. Це допомагає посилити м'язи та також навчити нормальної функціональності нервово-м'язової системи. Shoulder impingement is basically a repeat of the last slide. Субакроміальний імпічмент – це, по суті, повторення попереднього слайду. But a couple things for consideration on shoulder impingement is, for example, if they have a supraspinatus that's impinged. Але є кілька моментів, на які треба звернути увагу. Це, наприклад, якщо є імпічмент верхньої частини супраспінальних м'язів. You need to try to focus on maintaining the subacromial space as you reach overhead. Вам потрібно зберігати
Акроміальний простір тоді, коли ви піднімаєте руку вище голови. And what helps with that maintenance of the subacromial head is the scapular thoracic movement of upward rotation. І тут допомагають м'язи лоба. Scapular upward rotation. Верхня ротація м'язів, верхній ротатор лопатки. So the glenohumeral scapular thoracic motions together Тобто разом поєднуються рухи глиноїдальні, лопатки та provide the joint to be able to do that efficiently. The ratio of movement і вони забезпечують нормальне функціонування суглобу і здійснення повного обсягу рухів. is 2 to 1. Це співвідношення має бути 2 до 1. Рухів плеча і до лопатки. So 120 degrees of glenohumeral motion, Тобто, наприклад, 120 градусів руху в плеча 60 degrees і of 60 scapular градусів thoracic. руху лопатково-грудинного простору. Good. Okay. So the scapular stabilizers really help with that upward rotation Тобто стабілізатори лопатки, вони допомагають в цій ротації. of the scapula. Shoulder DJD, Дегенеративне Same ураження exercises. плечового суглоба показані ті самі вправи. I will say people who have advanced glenohumeral arthritis У людей, в яких серйозний артрит глиноїдального плечового простору, have often lost some ability, or excuse me, have lost some rotator cuff integrity. вони втрачають цю інтегральність м'язів обертачів манжета, ротаторів. So the range of motion exercises you really need to be cautious with. Тобто ви повинні бути дуже обережними з обсягом рухів при вправах. That tissue can be easily torn, Тому що ці тканини можуть бути дуже легко мати розрив. especially in an older Особливо в людей похилого віку, старших. so. Thanks. Evaluation. Обстеження фізикотерапії. And so similar to yesterday, І подібно до того, що вчора, we want to look at the subjective information ми хочемо оглянути суб'єктивну інформацію along with the objective information. разом з об'єктивною інформацією. So first, the subjective information. Перше, суб'єктивна інформація. As we spoke yesterday, first we want to talk about the stages of injury. Як ми говорили вчора, спочатку ми хочемо поговорити про стадії ураження. So acute, subacute, or chronic. Гостра, підгостра або хронічна. We want to talk to the patient Ми хочемо поговорити з пацієнтом and find out, do they know when the injury or event started? і дізнатися, чи вони знають, коли почалася ця подія або травма. Is it a flare of ongoing pain that they have had for a long time? Чи це постійний біль, який вони мали вже тривалий час? Or can they identify a specific injury, such as I was lifting something? Чи вони можуть зрозуміти, коли саме відбувся момент травми, наприклад, я підіймав щось? Which may or may not be related to why they have pain. Що, в принципі, може і не бути пов'язаним до того, що вони мають біль. Prior to seeing the patient, the physical therapist will review the medical history. Перед тим, як прийняти пацієнта, фізикотерапевт перегляне його медичний анамнез And gather information і збере інформацію, that would be pertinent to going forward to putting a treatment plan for this patient. яка допоможе рухатись надалі і встановити план лікування даного пацієнта. And with the low back patient, І у пацієнтів з проблемами нижнього відділу спини we want to know if they've had any prior history of back surgeries. ми хочемо знати, чи були в анамнезі хірургічні втручання на нижній частині спини. Hip or knee replacements.
а також ендопротезування стегна або коліна. We want to know about their previous treatment. Потрібно знати попереднє лікування. Specifically what physical therapy they've had. А особливо, яка фізикотерапія проводилась. And then what medications are they on. І які медичні препарати вони приймають. And then any other interventions. І будь-які інші втручання. Like injections. Ін'єкції, наприклад. So, just like yesterday, we want to know about where are they functioning today. Так само, як вчора, нам потрібно знати, на якому етапі функціонування вони на сьогодні. So we're going to find out, do they have problems with their personal cares? Нам потрібно знати, чи є проблеми з доглядом за собою. Like dressing or brushing their teeth. Наприклад, одяганням чи чистенням зубів. Or bathing. Чи прийомом ванни. Or getting on and off the chair or bed or toilet. Або вставати наче з стільця, ліжка, туалету. We also want to know how things are going for them at home. Також хочемо знати, як вони працюють вдома. Especially if the patient tells us that they live alone. Особливо, якщо пацієнт каже, що він живе сам. Or have stairs in their home. Або якщо є сходинки в будинку. So we're going to look at similar things like we did yesterday. Ми будемо дивитись на подібні речі, як вчора. So grocery shopping. Покупки. Laundry. Прання. Making a bed. Застелити ліжко. Meal preps. Приготувати їжу. And in our country, yard work is a big thing. So, і в нашій країні важливим є робота в саду. Okay. Yeah. Yes. Very different. So I'm learning. As far as their symptoms are concerned, the patient now we want them to point out to us where are your symptoms located. Коли ми оглядаємо симптоми, нам важливо, щоб пацієнт показав, де саме локалізація симптомів. And as Dr. White talked about this morning, we look at whether it's axial or more in the extremity. І так само, як казав нам доктор Вайт, нам важливо зрозуміти, чи це аксіальний біл, чи він більш стосується кінцівок. And we are going to use the pain rating scale of 0 to 10. І ми використовуємо шкали оцінки болю від 0 до 10. And we're going to talk about tell me what makes it better and worse. І також будемо питати пацієнта, що погіршує біль, що його послаблює. And with a patient who has leg or back pain, і у пацієнтів, в яких болить нога чи спина, this list, including sitting, standing, and walking, are going to be very important. Цей список, який включає сидіння, лежання і ходьбу, буде дуже важливим. So we want to know what is their tolerance. Usually we ask in minutes. Ми питаємо, який їх період толерантності, зазвичай це в хвилинах. So sitting tolerance in minutes, walking tolerance in minutes. Наприклад, в хвилинах скільки може сидіти, ходити. Because that'll have a direct effect on their ability to do home things and тому що це має прямий вплив на те, як пацієнт здатен виконувати домашні справи та інші. And work activities. І різна діяльність робоча. And then we also want to know what was their tolerance before this event or episode of pain began. І також маємо знати, яка була стійкість до цього, до того, як відбулася травма або якась подія. So if they had long-standing walking problems, тобто, якщо довгий час у них були якісь проблеми зі стоянням або ходінням, and for years they could only walk for 10 minutes, і вже роками вони могли пройтись, наприклад, лише 10 хвилин. Maybe related to their back or other problems like knee problems. Можливо, це пов'язано з їхніми проблемами спини або коліна, наприклад. It's unlikely that we might be able to make that 30 minutes now. Це мало ймовірно, що зараз ми зможемо продовжити цей інтервал до 30 хвилин. But we want to know, so if we can improve that, that improves the quality of their life. Але ми повинні це знати, тому що якщо ми можемо покращити таку здатність, то це підвищить якість життя пацієнта. As we talked yesterday in the posture workshop,
Як ми говорили вчора на майстер-класі про поставу, disturbed sleep is a big problem. Порушений сон – це велика проблема. And again, it's disturbed. We want to know, is it disturbed by the pain that you're seeing me today? І знову ж таки, нам потрібно знати, чи сну заважає біль, який на сьогодні присутній. So it's when is it bothering you, you know? Потрібно знати, коли це турбує хворого. Rolling over. Чи коли хворий перекочується. Getting comfortable to fall asleep. Чи йому, наприклад, некомфортно засинати. Or do they wake up in the middle of the night with pain? Або чи пацієнт прокидається посеред ночі від болю. And then, you know, at this particular point, now we're starting to think, are we hearing some red flag kinds of things that we would not, now we would send them back over to the doctor. І саме зараз ми будемо думати про червоні прапорці, які ми, коли бачимо, ми відправляємо їх до лікаря. So, in the back of your head, you're thinking, where am I going with this? Тобто завжди потрібно пам'ятати, як ми будемо рухатися далі з такою клінічною картиною. So, work status is also important. Також робочий статус є важливим. And is this back pain or leg pain stopping them from going to work? І неважливо, чи це біль в спині, чи в нозі їм заважає ходити на роботу. Or even from taking care of themselves or their home. Або навіть це може заважати їм доглядати за собою, за домом, за дітьми. Oh, back to that posture eval. You're all experts now, right? І зараз ви вже всі експерти по оцінці постави. See, everybody practiced, so Всі you're підтверджують. still going to look at it today. With Так the само сьогодні будете дивитися, оцінювати поставу. but you're probably going to pay a little bit more attention now to foot position. Але зараз трошки більше уваги ми будемо приділяти позиції стоп. Measuring the heights of the iliac crests. Будемо вимірювати висоту, довжину клубових міжклубових хребтів. Yes. And then again to the side view. І знову ж таки поставу при огляді збоку. And the lordosis, so cervical. А також лордоз, шийний лордоз. And the degree of the thoracic kyphosis. Також ступінь грудного кіфозу. And their lumbar lordosis. І ступінь поперекового лордозу. And then we want to look at their hip position. Треба перевірити положення стегна. Knee position. Положення колін. And then their foot position. А також стоп. So hip, when they're standing, are their feet rotated outward or inward? Потрібно подивитися, коли пацієнт стоїть, чи стопи розвернені назовні, чи всередину. For the knee, I don't know which one that is, but the knee, we want to know whether it goes in or out. Для колін, чи це вальгусне, чи це варусне положення. Or do they stand with their knees hyperextended? Чи вони стоять, коли коліна перерозігнені. And then you definitely want to have their shoes off so you could see their feet. Are they pronated? І обов'язково подивитися на пацієнта без взуття, щоб перевірити, чи проновані ступні. And yesterday in your handout you had a picture of these different postures and Tina nicely demonstrated them for us. І вчора у ваших роздрукованих матеріалах у вас були ці моделі різної постави, і Тіна вам їх продемонструвала. And then this is just another, oopsie, wrong slide. Get back up, where'd I go? Come back up, Wow, I really went forward. There we go. Okay, so you've got that line that we talked about. Тобто є ця лінія, про яку ми говорили. And you can see where it's running here at the ear that we Можете talked about. бачити, що вона пересікає ділянку за вухом. And here's the reason why you're going to look at the iliac crest heights. І ось причина, чому ви будете дивитися на ділянку клубову ділянку. And then that knee position. І також позицію коліна. And then where it hits in the foot. І також де ця лінія пересікає ступню. And then, of course, the ideal. І, звичайно, ідеальний варіант. So, just a reminder, we've got sway back posture. Тобто повторюємо, що може бути кругла спина. And this is how most of us looked at the end of yesterday. І це як більшість з нас виглядають в кінці вчорашнього дня.
Or we went home and sat in our chair and looked like that. Або ми приходимо додому, лягаємо, сідаємо в крісло і так виглядаємо. Oh no, you all practice the right thing to do, right? Але ви всі практикуєте, як робити правильно. Okay. So, just to refresh your memory, neutral spine. Просто щоб нагадати вам, нейтральне положення хребта. On a person looks a little bit different than that last slide. У людини виглядає трошки інакше, ніж на тому попередньому слайді. So, get the hair out of the way. Треба забрати волосся з огляду. And probably in a gown. І краще одяг також. So you can look at the line. Щоб ви могли подивитися на орієнтири лінії. So, objective information. Об'єктивна інформація. Okay, range of motion. So in a minute. Об'єм рухів. Okay. Again, Dr. White went through some different range of motion. These are the general norms that we use. Знову ж таки, доктор Вайт пройшовся через певні об'єми рухів. Це звичайні норми, які ми використовуємо. And yesterday we used the CROM. А вчора ми використовували CRO. And this is a picture of an inclinometer. І це зображення інклинометра. And you can use a goniometer. Можете також використовувати гоніометр. But what you get really is thoracolumbar motion. Але тут ви вимірюєте саме рухи в грудному відділі і поперековому відділі. And if you use this inclinometer, і коли ви використовуєте інклинометр, you take two measurements. So the first робите два виміри. First measurement is at T12. Перший вимір на рівні Т12. And then the second measurement is over the sacrum. Друге вимірювання на рівні крижа. Now, if you're clever, якщо ви є розумним лікарем, you can hold two inclinometers in your hand. Можете тримати два інклинометра в своїх руках. And do that at the same time. І робити це в один і той же час. But generally you do it once in one area. Але зазвичай ви робите це перший раз в одній ділянці. Write down that number. Відносно того номера. And then you do it in the second area. І ви робите це в другій ділянці. And you subtract the two. І ви потім поєднуєте два. And that's віднімаєте. Віднімаєте ці виміри. And that would be lumbar range of motion. І це буде обсяг рухів в поперековому відділі. And then you can do the same for extension. І можете те саме зробити для розігнення. Same two spots. Ті самі дві точки. Only they're bending backwards. Тільки вони будуть нахилятися назад. And then you can also use it for side bending. І також можете це використати для вимірювання нахилів в сторони. Okay, with the hip, щодо стегна, we're going to not only look at the active range of motion, but we're going to look at passive. So we want to feel the end range of motion. Ми будемо не лише дивитися об'єми рухів, але також перевіряти, на якому моменті вони закінчуються. Тобто треба виміряти саме кінцевий об'єм рухів. And just like with the back range of motion, і так само, як з об'ємом руху спини, we want the patient to tell us that it hurts here or there in that range of motion. Ми хочемо, щоб пацієнт пояснив, де саме болить при певному русі. And as Dr. White mentioned this morning, і так, як сказав доктор Вайт сьогодні зранку, we're going to specifically, oopsie, I keep doing that, sorry. Am I back there yet? Yeah? No, I'm there. So we're going to specifically look at the internal rotation. Ми будемо дивитися особливо на внутрішню ротацію. And then after we take the active motions, then we're going to move on to passive, and they're usually lying down for that. І так як ми вимірюємо активні рухи, потім пацієнт буде лежати, ми будемо вимірювати пасивні рухи. So we're also going to look at gait. Також ми подивимося на ходу. Dr. White talked about the Trendelenburg, so we're going to look at that for in their gait.
Доктор Вайт говорив про перевірку Тренделенбурга. Or a steppage pattern where they lift their legs up really high. Або яким чином вони саме ступають, наприклад, чи вони підіймають ступні дуже високо. Or if they hike their hip to walk. Чи вони дуже нахиляють стегно, коли ходять, піднімають. And of course we're going to look to see, is it painful when they're weight bearing on the limb that's they're complaining about the pain in. І ми будемо дивитися, чи болісно їм ступати на ту ногу, про яку вони скаржаться. Do they come in with an assistive device like a cane? Чи вони прийшли з якимось додатковими пристроями, наприклад, палицею? We want to look at, are they bringing their foot through or are they dragging it? Хочемо подивитися, чи вони нормально переносять ногу, чи вони її тягнуть за собою. We're going to look at their base of support. Будемо дивитися на базову підтримку. Wide or narrow. Наприклад, чи широка ця база, чи вузька в основі. And then we also want to look at some balance things, so we do tandem walking. Також будемо перевіряти рівновагу, будемо дивитися на стояння на одній нозі. Right, one foot in front of the other. Дивимося ходіння по одній лінії, одна ступня напроти іншої. And then single limb stance again. І також перевіряємо стояння на одній кінцівці. Нозі. For the motor exam, you're going to, you have that on your sheets and you'll be practicing that in the afternoon workshop. Щодо перевірки рухової функції, у вас це є в ваших роздруківках, будемо це практикувати при майстер-класах. And when we're in the back, looking at the person and thinking maybe this is a back, we're not as specific about what muscle, so we say hip flexors. І коли ми перевіряємо спину, треба бути специфічними, коли ми говоримо, які м'язи є згиначами стегна. As we start digging down and think maybe that it's a hip-related problem. Коли ми починаємо розбиратися більш детально і думаємо, чи це проблема стегна. Or a specific muscle strain. Або розтягнення якогось специфічного м'язу. Or tendinopathy. Або тендинопатія. Then we will get a little bit more specific with тоді ми будемо робити більш специфічні тести для перевірки м'язової функції. Additionally, we want to also make sure we assess the quadriceps. Обов'язково треба буде перевірити, чи ми зробили тестування квадрицепсу. Hamstrings. Також м'язів великого мілкового м'язу. Hip abductors. Абдукторів стегна. And the gluteals. І сідничних м'язів. Reflexes and sensory, like yesterday, we would test those, but not if they had just come from the doctor in the clinic just the hour before us. Then we just use, and then they come and tell us, we talk, they say, oh, they're normal, then we wouldn't go through that again. Дослідження рефлексів та чутливості ми будемо проводити, але якщо пацієнт до нас поступив, але якщо він був до того у лікаря і попередній лікар вже його провів в той же день і результати були нормальні, то ми не будемо ще раз проводити перевірку. If we were seeing the patient alone, we probably would at least look at these things quickly, but it saves us some time so we can actually give the patient some exercises to do before they leave the clinic. Якщо ми бачимо пацієнта вперше, то ми швиденько проведемо ці дослідження, і це нам дасть змогу зрозуміти, які можна тести назначати, і як далі вести його в клініку. And then in the workshop this afternoon, you'll learn the major ones that you would want to look at, L2 through S1. І на майстер-класі сьогодні будемо розглядати основні дослідження, які вам будуть потрібні. So, I should go back here. Let me see. When we do the range of motion in the lumbar spine, коли ми перевіряємо об'єм рухів в поперековому відділі хребта, we will do repeated movements. Іноді ми будемо проводити повторювані рухи. For example, forward bending, flexion several times. Наприклад, нахил вперед, згинання кілька разів. Or we might do backward bending several times. Або згинання назад кілька разів. To see if that changes the patient's pain. Щоб побачити, чи це якось змінює біль у пацієнта. And you may know that as called Mackenzie extension. І ви можете знати, це називається розгинання Макстензі.
Or Маккензі. Or mechanical diagnosis and treatment, it's called now. Або механічна діагностика і лікування, як це зараз So називають. it just sort of depends how the patient is presenting to us, how we might focus. І це показує то, яка клініка у пацієнта і на що нам треба звертати увагу. So, special tests. Oops. Yep. Again, Dr. White spoke about the slump test. Доктор Вайт говорив про сламп-тест. The supine active straight leg raise. Це в положенні стоячи підняття ноги. And we also will sometimes do a seated straight leg raise to see if the results are the same as when they're laying down. І так само будемо порівнювати піднімання ноги лежачи і стоячи, щоб подивитися, чи є різниця. If we suspect that there's a hip problem, we might do the prone. Якщо ми підозрюємо, що є проблема з стегном, The prone hip flexion test. Будемо робити тест пронації і згинання стегна. And then we're also going to do toe walking. І також ми будемо робити heel walking. Ходіння на п'ятках. And also the single leg raise. So they're standing and raising up on one foot. І так само будемо дивитися тест на підняття однієї ноги. Тобто вони стоять і піднімають одну ногу. In the hip, again, Dr. White gave great descriptions of the Faber and the Fader. Тести для дослідження стегна, знову ж таки, доктор Вайт гарно пояснив тести Faber і Fader. And we will do a test that's called the scour test, which is basically the patient's lying down. І будемо проводити також тест скору, коли пацієнт лежить. And they have hip flexion at 90 і стегно зігнуто на 90% градусів. And their knee is flexed. І коліно зігнуто. And we just push down and scour the joint that you saw. Натискаємо вниз і покручуємо з суглобом, щоб And we're looking to see if the patient has pain with that compression. І ми будемо бачити, чи у пацієнта є біль при такій компресії. Probably means they've got, if they say yes, it probably means they have degenerative changes. Якщо вони кажуть так, то це, скоріше за все, дегенеративні зміни. So, when this morning Dr. White gave different diagnoses, mechanical back pain. Цього ранку, коли доктор Вайт давав диференційну діагностику при механічному болі, facet joint pain, болі при ураженні суглобу, spondylolisthesis, при спондилолістисі, compression fracture, при компресійному переломі, and the degenerative joint disc disease, і дегенеративні захворювання дисків суглобів, and lumbar stenosis, і поперековий стеноз. and then he talked in the hip, І також говорили про стегно, soft tissue problems, проблеми з м'якими тканинами, bony problems, кісткові проблеми, and then cartilage problems. І також проблеми з хрящами. So we're going to take all the things that we've done. Тобто ми зберемо всі речі, які ми робили. And we're going to come to the conclusions of one of those things. Is it a back or a hip? І ми дійдемо до заключення, чи проблема є в спині, чи в стегні. And then from there we are going to really more focus on not so much the diagnosis, but more on what are we going to do to help them. І далі ми будемо фокусуватися вже не так на діагностиці, а на тих шляхах, як ми можемо допомогти пацієнту. And in the workshop this afternoon, і на майстер-класі сьогодні після обіду, we'll pick out 3 or 4 of the back problems. Ми виберемо 3 або 4 проблеми зі спиною. And 3 of the hip problems. І 3 проблеми стегна. And Pam will be teaching some things to do with that. І Пам буде вчити, що можна робити з такими проблемами. So goals of treatment are pain relief. Основні цілі лікування – це зменшення больового синдрому, improving strength and flexibility, покращення сили та гнучкості,
And function, function, function. І функція, і ще раз функція. What we generally tell our patients, and the doctors say the same thing. Що ми зазвичай кажемо пацієнтам, і лікарі те саме кажуть. So avoid bed rest. Уникати ліжкового режиму. Stay active. Залишайтесь активними. Use cold application. Використовуйте аплікації холоду. Frequently throughout the day to manage the pain. Декілька разів на добу, щоб знизити, контролювати біль. All the patients are encouraged to start a walking program. Всіх пацієнтів залучають до того, щоб вони розпочинали ходити. Even if it's as small as 5 minutes. Навіть якщо це так мало, лише 5 хвилин, наприклад. But let's say the patient says, well, walking is one of the things that really hurts. І, наприклад, якщо пацієнт буде говорити, що ходіння – це одна з речей, яка дійсно приносить біль, then a lot of patients with back pain тоді багато пацієнтів з болями в спині do really well with water exercises. Дуже гарно переносять вправи у воді. Particularly the patient that has lumbar stenosis. Особливо ті пацієнти, в яких є поперековий стеноз. And a stationary bike could also work. А також це допомагає біомеханіці. So we want to make sure that when they leave the clinic, they have some tools. Ми повинні бути впевнені, що коли вони виписуються з лікарні, у них мають бути інструменти, to help them to manage their pain. Щоб вони могли справлятися зі своїм болем. And then once they start coming in the clinic, we're going to start addressing posture and body mechanics. І коли вони поступають в клініку, ми звертаємо увагу також на поставу та біомеханіку тіла. But even on that first visit, we might make some corrections right there. І навіть при першому візиті ми вже можемо коригувати ці аспекти. So we're observing them right when they're in the clinic with us. How did they take their shoes off? Ми обстежуємо їх одразу, коли вони поступили в клініку. Як вони знімають взуття, наприклад. Remember how Tina nicely demonstrated in the chair yesterday when you came into your office? Пам'ятаєте, як Тіна гарно продемонструвала ваше положення в кріслі, коли ви тільки заходите в офіс? So all those things, you're observing them right when you walk in the door. Всі ці речі ви можете спостерігати, як тільки пацієнт заходить в ваш кабінет. How did they get on and off the treatment table? Як вони сідають і встають з кушетки. So if they had a problem or a pain, like they're trying to get up off the table, you could correct it right there and say, this is how you should be getting in and out of bed. Якщо у них проблеми з тим, як вони встають і сідають на кушетку, ви можете одразу їх поправляти і казати, як це правильно. And then you're also in your head wondering what muscles are they using to get all that accomplished. І також ви одразу повинні думати, які м'язи вони використовують, щоб зробити цю дію. So in this afternoon's workshop, we're going to be talking about poor home activities as well as ergonomics. Сьогодні на воркшопі ми будемо говорити про погану біомеханіку при роботі вдома, також на роботі. And so we'll be talking about certain ways that people can bend that will reduce their pain, and then some things to remember. Oh, I'm sorry. Також ми будемо говорити про правильні шляхи, як люди можуть згинатись, наприклад, щоб виконати певні види діяльності. And then the 5 points to remember to reduce stress on the spine. І 5 пунктів, які необхідно пам'ятати для зменшення стресового навантаження хребта. This would probably occur like in their first or second visit. Це, скоріше всього, буде виникати при першому, другому візиті. So this is just you'll get more information this afternoon. Ви отримаєте більше інформації про це після обіду. Incorrect, incorrect. Це неправильно, правильно. Oops. Same way here. Так само тут. Giving them some ways to do the tasks that they need to do. Потрібно давати якісь певні шляхи, як робити ті завдання, які вони зазвичай роблять. Keeping neutral spine. Потрібно тримати хребет в нейтральному положенні. Pam is going to take over now. І зараз буде доповідати Пам.
Hello. Доброго дня. What I'm going to go over now Про що я буду зараз говорити? are some suggestions for treatment Це деякі підказки для лікування for those different back diagnoses. Для пацієнтів з різними діагнозами ураження спини. However, they're suggestions. Однак це лише поради. And they're not regimented rules. Це рекомендації, тобто це не є урегульовані правила. Because we know that a person with back pain or leg pain Тому що ми знаємо, що люди, в яких є біль у спині або нозі, may have symptoms that don't match their imaging. Можуть мати симптоми, які не підходять до картини на візуальних зображеннях. But there are some common things Однак є якісь певні загальні речі, that are generally indicated to try. які в загальному є показаними для того, щоб спробувати. So for mechanical low back pain, При механічному болі в нижній частині спини, so that's back pain up in here. це біль в ділянці попереку. It's not radiating down into their leg. Він не радіює в ноги. So for those people, we suggest cold application. Для таких людей ми радимо аплікації холоду. A combination of exercise approach with some manual therapy if indicated. Поєднання вправи і мануальної терапії, якщо вона показана. We do many abdominal bracing exercises. Робимо вправи на зміцнення м'язів живота. And I believe you learned abdominal bracing yesterday. І я думаю, що ви це вивчили вчора. And what we want to teach the patients І що ми хочемо навчити пацієнтів, is how to use that bracing during other movements. це як використовувати це укріплення під час інших рухів. And we'll do those in lab or workshop І ми later. будемо робити це при майстер-класі. Sometimes we start with very low-level exercises. Іноді ми починаємо з вправ на досить низькому рівні, простих. Or sometimes you start with higher-level exercises. Або починаємо з вправ вищого рівня. It all depends on your patient. Це залежить від вашого пацієнта. Also, what is indicated are flexibility exercises. Також показаними є вправи на гнучкість, Stretching the hamstrings, розтягнення задньої групи м'язів стегна, the muscles around the hips, м'язів навколо стегна, the hip joint itself if it's tight. Самого кульшового суглоба, якщо є скутість. I also would add to that flexibility category Я також додала до категорії гнучкості lumbar flexion exercises вправи на гнучкість поперекового відділу or lumbar extension exercises, або вправи на розігнення попереку. Згинання і розгинання попереку. depending which direction the patient may feel better in. Залежно від того, в якому напрямку пацієнту би стало краще. We educate people in their posture and body mechanics. Ми навчаємо людей біомеханіки тіла та постави. We know that exercise is very important, but what the person is doing, Ми знаємо, що вправи є дуже важливими, але що робить людина? the other 23.5 hours a day, Інші 23,5 години на добу becomes super important as well. стає дуже важливим також. Part of treating back pain is teaching people how to reduce the stress. Важливою частиною лікування болю спини є навчити людей, як знизити це навантаження. Going through the stress going through the structures of the spine. Навантаження тих структур, які залучені до підтримки хребта. We also begin aerobic conditioning exercises, like Mary Beth said, either walking program. Також ми робимо вправи аеробіки, так як казала Мері Бет, наприклад, ходіння. Or the use of an exercise bike or elliptical. І використання таких вправ, як в еліптичній площині. Preferably low impact aerobic exercise. Також вправи аеробіки, які є не значного навантаження.
So for facet-mediated pain, для болю пов'язаного з фасетковими суглобами we use cold application використовуємо аплікації холоду for pain relief. для зниження болю. Usually we avoid extension activities Зазвичай ми уникаємо рухів, які пов'язані з розгинанням. because that movement tends to load those facet joints. Тому що такий рух, він опускає фасеткові суглоби. Therefore, we're focusing more on neutral-based activities. Ми сфокусовані на більш нейтральних вправах. Again, abdominal bracing Знову ж таки, зміцнення м'язів живота with progression to lumbar stabilization exercises. І з подальшою стабілізацією попереку. Flexibility, knees to chest. Гнучкість від коліна до грудей. Also the hamstrings and the hip as well. І також тренування задньої групи м'язів стегна і стегнового кульшового суглобу. Posture and body mechanics training and aerobic conditioning. Тренування біомеханіки тіла, постави, аеробні тренування. Common recommendation. Це загальні Everybody in рекомендації. our clinic gets it. Всі в нашій клініці їх отримують. For lumbar stenosis and pain, cold or heat, whichever. При поперековому стенозі та болі також аплікації холоду чи тепла. Avoid extension-based activities as well because that closes down the neural spaces. Також уникати рухів пов'язані з розгинанням, тому що це зменшує простори. So we may give them exercises bringing their knees to their chest. Можемо назначати вправи приєднання колін до грудної порожнини. Prayer position, I don't know, on your knees basically with your arms in front and leaning back. Вправи на руки попереду і з присіданням. Also lying on your back with your knees bent. Також положення лежачи на спині з зігнутими колінами. Gluteal and lumbar extension strengthening exercises as well, but doing that in a neutral spine. Зміцнення сідничних м'язів та м'язів попереку, розмичів попереку при нейтральному положенні хребта. For these folks with lumbar stenosis, as Mary Beth said, their pain may be worse when they're walking, so that may not be their choice for aerobic activity, recumbent bike. Для людей з поперековим стенозом, як казала Мері Бет, у них може бути біль при ходьбі, тому зазвичай такі вправи не рекомендовані, можна рекомендувати велосипед. Or exercises in the water to use the buoyancy of the water to relieve stress on the joints. Або вправи у воді, щоб використовувати цю силу води для того, щоб знизити навантаження на суглоби. So lumbar radiculopathy. Поперекова радикулопатія. The patient with back pain and pain radiating down the leg. Уникати аплікації холоду та пацієнти з болем в поперековому відділі. Аплікації холоду проводити. Уникати. Уникають сидіння? Okay. Avoid sitting longer than 30 minutes typically. Уникати сидіння не більше 30 хвилин. Using a prone extension exercise if symptoms improve with that movement. І використовувати вправи на згинання в животі, якщо симптоми переміщуються центрально від ніг до хребта. So if a person, say, has a herniated disc, якщо у людини є кила диску, that's pinching on the nerve, sending pain down the leg, і це зачіпає нерв, і біль проводиться до ноги. oftentimes that disc pressure is worse sitting. Часто біль підсилюється при сидінні. So, number one, we don't want them to sit too long. Тому перше, що ми хочемо, це щоб пацієнти не сиділи тривалий проміжок часу. Get up and move around frequently. І вставали, і часто рухались. And try laying them on their stomach. І також ми намагаємося, щоб вони лежали на животі. And see if that helps to bring some of that pain. І дивимося, чи це допомагає знизити біль. Down in the leg. Внизу в нозі. Closer to their spine. І також ближче до хребта. So if we're going into extension, we're going to avoid flexion-based exercises. І також ми будемо уникати вправи на згинання.
body mechanics training and walking program. Також тренування біомеханіки тіла. Що це означає? Тренування біомеханіки? So for the hip, А щодо стегна, gluteal tendinopathies, сіднична тендинопатія, usually using cold over those painful areas helps to reduce pain. використовування аплікації холоду допомагає знизити біль в ділянці. We usually tell people to avoid sitting with their legs crossed. Зазвичай кажемо пацієнтам уникати сидіння з перехрещеними ногами. Or standing with, like you're holding a baby on your hip. Або стояння з тримаючи щось, наприклад, дитину на руці. Or if you sleep on your side, put a Або pillow between your knees. якщо пацієнт спить на ураженій стороні, використовуйте подушку між колінами. And the reason for those recommendations І причина цих рекомендацій is those positions tend to load the tendon more. це те, що ця позиція вона стимулює розвантаження сухожилка. So with these patients, we want to try to teach them gluteal strengthening. Для цих пацієнтів ми навчаємо вправ на розтягнення сідничних м'язів. But this is going to be a slow process. Але це досить довгий процес. Those tendons that are highly irritated or damaged Ці сухожилки, які сильно подразнені або зруйновані, will take days, months to get stronger забере місяці, щоб їх укріпити and heal. і щоб вони одужали. Stretching as exercises are appropriate, but avoid a combination of flexion and adduction. І вправи на розтягнення також є прийнятними, але по можливості потрібно уникати комбінації згинання стегна з приведенням. And again, as that tends to load that tendon more. Тому що це також навантажує цей сухожилок. Degenerative joint disease of the hip. Дегенеративне захворювання кульшового суглобу. Cold. Також аплікації холоду. Heat can be good too, depending on the patient preference. Також може працювати тепло, залежно від того, що краще для цього пацієнта. And tissue joint irritability as well. І також фіксація тканин також навколо суглобу. So some of those same recommendations for positions, just because when you cross your legs, that can pinch the hip a bit more. І уникати тих самих позицій, тому що коли перехрещується нога, можна защіпати цей сухожилок більше. Gluteal strengthening. Посилення сідничних м'язів, розтягнення. For stretching exercises, I would add hip flexor stretches. Щодо вправ на розтягнення, я б додала розтягнення м'язів стегна. And instead of where that bullet point says avoid combined hip flexion with adduction. І так як тут кажуть уникати комбінації стегна з приведенням, згинання з приведенням. I would suggest just do that with caution. Я б просто сказала просто робити це обережно. If it increases pain, якщо це підвищує біль, or joint restriction, you may not be able to do that. Або є обмеження певні, тоді пацієнт не зможе це зробити. Hamstring stretching is good. Також укріплення м'язів розгиначів. And again, body mechanics is important for even hip pain. І біомеханіка тіла також важлива для стегнового болю. And then Dr. White talked about femoral acetabular impingement. І доктор Вайт казав про фемороацетабулярний імпічмент або порушення. As a pre-arthritic condition. Як преартритичний стан. So these are some things to pay attention to: active range of motion into flexion, abduction, and external rotation. Важливо звернути увагу на активний об'єм рухів, згинання, відведення, ротацію зовнішню. Again, flexibility of the lower extremity. І знову ж таки вправи на гнучкість нижніх кінцівок. And then strengthening of that hip musculature, especially external rotation. І зміцнення м'язів стегна, а особливо зовнішніх роtaторів. Abductors and extensors. Розгиначів. So when we're implementing these treatments, we always want to make sure that we're reassessing our patients when they come back to see us. І коли ми назначаємо ці вправи і лікування, ми повинні завжди пацієнта оцінювати, коли вони повертаються до нас на другий прийом. If one exercise is an irritable thing, якщо одна вправа може допомагати, then I need to problem solve maybe why.
або не допомагає, тоді потрібно розібратися, чому так. And how can I provide something alternative? І як можна забезпечити щось альтернативне. And that's it. І це все. The vestibular system Вестибулярна система is in the inner ear. знаходиться у внутрішньому вусі, It's right next door to the hearing system. знаходиться поруч із системою слуху. They have similar sensory organs. Вони мають спільний сенсорний орган. They are sensory organs whose nerves Вони мають безпосередньо сам орган та нерви, bundle together and form cranial nerve 8. які сполучаються разом у 8-му пару черепно-мозгових нервів. These two parts of the vestibular system Ці дві частини вестибулярної системи are similar but separate, схожі, проте відокремлені. and their nerves travel together Але їхні нерви йдуть разом. for most of their paths back to the brainstem. Більшу частину шляху назад до стовбуру головного мозку. Once they get to the brainstem, they go to all kinds of other parts of the brain. Після того, як вони дійшли до стовбуру головного мозку, вони мають зв'язки з усіма іншими структурами мозку. And I left out my slide on the pathways. І я пропущу слайд щодо провідних шляхів. So, what's important though is I want to explain how the structures work. Те, що є важливим, я хочу пояснити безпосередньо саму структуру. Because this helps us understand our patient's symptoms. Це допоможе нам зрозуміти симптоми нашого пацієнта. So, in the healthy system, У здоровій системі this is the physiology of the vestibular system. це є фізіологія вестибулярної системи. So, inside the inner ear Всередині внутрішнього вуха are two spaces, two little capsules. два простори, дві капсули. We call them the otoliths. Ми називаємо їх отоліти. And inside these spaces І всередині цих просторів are the sensory structures знаходяться сенсорні that структури, detect head motion які розпізнають рухи голови, when you travel in a straight line. коли ви йдете по прямій лінії. Either straight line horizontal Пряма лінія значить горизонтальна, or a straight line vertical, like чи the пряма лінія, elevator. яка означає вертикальну. So this mechanism Цей is. механізм. Oh, I'm sorry. Yep. So there is a membrane Є мембрана inside the otolith всередині отоліту, that contains the cell bodies яка містить тіла клітин, of hair cells. волоскових клітин. These hair cells are growing into gel, Ці волоскові клітини проростають в гель. and on top of the gel На поверхні гелю are little crystals. знаходяться маленькі кристали. So this system is like a jello mold. Do you know what that is? Axon, I knew what that was. Jello? Ця система знаходиться в желоподібному стані. Okay. So if you have your jello on a plate, Якщо ви бачите желе на тарілці and there's fruit on top of your jello, і фрукти на поверхні вашого желе, that's what this system is like. це на те, що схожа ця система. Okay? So these hair cells grow up into the jello, Ці волоскові клітини ростуть всередину гелю. and if you have your jello mold on a plate, І якщо ваше желе знаходиться на тарілці, and you tip the plate, what happens to the jello? і якщо ви повертаєте тарілку, що відбувається з желе? The jello starts to ooze down the plate Желе починає сповзати вниз по тарілці, because gravity is pulling the jello. тому що гравітація діє на желе. Okay? Those hair cells that are in the jello, Ці волоскові клітини, які знаходяться всередині цього гелю, as the jello as the jello starts to ooze, при рухах those hair Hello? cells deflect. Those hair cells get bent. волоскові клітини згинаються. And that bending of the hair cells І згинання волоскових клітин is the sensory signal that goes to the brain є чутливим сигналом, який йде до мозку, that tells the brain that you've tipped your head. і яке повідомляє головному мозку, що ви нахилили вашу голову. Okay? If that jello is in the car with you, Якщо желе знаходиться з вами в машині, and you go really fast, і ви прискорюєтесь, or you slam on the brakes, чи ви нажимаєте на гальма, that jello jiggles, right? і желе починає трястись.
That's what's happening inside your ear. Це те, що відбувається всередині вашого вуха. That's how your brain knows that Це- your sorry, go ahead. That's how Це your brain те, як knows ваш мозок розпізнає, that your head is traveling, stopping and starting, те, що ваша голова рухається, прискорюючись чи зупиняючись, or that you've changed your head position. чи ви міняєте положення вашої голови. That's how that system works in a healthy ear. Це те, як працює ця система у здоровому вусі. Okay? So these are the otoconia. It's for linear motion Ці in a отоконі, line. відповідають за лінійні рухи. There is also part of the system are these canals, these circles, these tubes. Також частиною цієї системи є ці канали. And in these tubes, because they're round, І в цих каналах, тому що вони є круглими, they detect rotational motion. вони розрізняють повороти. Okay? So you have 3 on each side. Ви маєте 3 з кожного боку. They are in the 3 planes of motion, Вони знаходяться в 3 площинах руху. X, Y, and Z, in both ears, І X, Y, Z в кожному вусі. so that as I'm rotating, I'm doing a somersault. That's one rotation. Тому при ротаціях I can turn my head this way. I can rotate this way. я можу повертати свою голову More rotation. різними I шляхами. can do a cartwheel. Я можу робити So колесо. that's this rotation. So I have 3 canals, 3 rings, Я маю 3 канали, 3 кільця. so that my head or my brain knows how my head is moving in any direction. Тому мій мозок знає, як моя голова рухається в будь-якому How does it work? місці. Як воно працює? It's very similar. You have hair cells Це дуже схоже. Ви також маєте волоскові клітини, that are embedded in gel, які знаходяться в гелі. but now it's just a little gel, like flap, a little Проте gel of a там gel, лише just a little маленька piece. частинка гелю. And the tube is full of fluid. І канали повні рідини. So when okay. All right, so the tube has fluid in it. В каналі всередині є рідина. So if you turn the tube, the fluid moves in the ring, yeah? Тому, коли ви перевертаєте канал, рідина рухається всередині. So imagine those hair cells are in the gel. Уявіть собі ці волоскові клітини, які знаходяться в The гелі. fluid goes past the gel and moves the gel. І рідина, яка рухається повз гель, його рухає. So now when you're turning, it's the fluid that's moving the hair cells. Тому зараз, коли ви повертаєтеся, саме рідина рухає гель. Okay? In this part of the system, there are no crystals. І в цій частині системи немає кристалів. You want this to move easily. І вони рухаються доволі легко. The crystals here Кристали тут are needed to make it heavy, мають бути важкими. so that gravity pulls on it. Тому щоб гравітація могла їх рухати. That's how this part of the system works. Це саме те, як працює ця частина системи. But here, Проте тут this moves through the fluid moving, воно рухається завдяки рухам рідини. not gravity so much. Проте не через гравітацію. Okay? So the fact that there's no crystals in this system is important. Той факт, що в цій системі немає кристалів, є дуже важливим. Because tomorrow, I'm going to talk about when those crystals get out of the otoliths and they end up in here and cause a problem. Тому завтра я буду говорити, коли кристали з першої частини системи будуть потрапляти в цю частину і зумовлювати симптоми. That's tomorrow. Це буде завтра. Okay, so for today, I just want you to understand the basic system and how it works. Тому сьогодні я хочу дати вам інформацію щодо базових принципів роботи цієї системи. So this is just talking about how they're set up. I think I talked about this already. Okay. Буде інформація щодо того, як вони розташовуються і працюють. So the next piece that's important to understand about the system Наступною частиною, яку необхідно зрозуміти в цій системі, is that each piece of the vestibular system те, що кожна частина вестибулярної системи is connected to specific eye muscles that move the eyes in different directions. поєднані з різними окоруховими м'язами, які рухають око в різних напрямках. Again,
I'm not going to draw out the pathways. Я не буду розказувати про провідні шляхи. So trust me. Просто довіртесь мені. There are complicated circuits, nerve connections between the vestibular system and your eye muscles. Є складні сполучні шляхи, які проходять від вестибулярного апарату до ока. That's because the inner ear Це тому, що внутрішнє вухо works with your eyes співпрацює з вашими очима, to make sure that your head can move щоб перепевнитись в тому, що ваша голова може рухатись, independently of where you're looking. незалежно від того, куди направлений ваш погляд. And you can still keep your balance. І ви зможете утримувати рівновагу. Okay. So, I'm now going to transition to talking about the visual piece. Я зараз буду переходити до інформації щодо візуального аспекту. So remember I said that your eyes detect motion. Пам'ятаєте, що я казала, що ваші очі виявляють рухи? That motion can be the environment. Рухатись може оточення. Like if you guys all get up and walk out, Як коли ви всі встанете і вийдете, my eyes are going to detect lots of motion, lots of optic мої flow. очі побачать багато рухів. Okay? But you guys right now are all sitting still. Проте зараз ви всі сидите на своєму місці. And I am wandering around. І я ходжу по аудиторії. Okay? So right now when I look at you and I'm moving, Тому зараз, коли я рухаюсь і дивлюся на вас, I'm also getting a lot of optic flow. я отримую все одно багато візуальної інформації. But that you guys all moving across my eyes is because I'm moving. Проте ви рухаєтесь перед моїми очима, тому що я рухаюсь. But my eyes can't tell the difference. Проте мої очі не бачать різниці. They just detect optic flow. Вони просто виявляють потік візуальної інформації. So my brain Тому мій мозок gets the information from my eyes, отримує інформацію з моїх очей, all this motion, всіх цих рухів, and the brain says, oh my gosh, are you moving or are they moving? і мій мозок каже, чи це я рухаюсь, чи вони рухаються. And my eyes say, I don't know, I just know there's movement out there. І мої очі кажуть, ми не знаємо, я знаю, що тільки щось рухається. So my brain listens to my inner ear, Тому мій мозок отримує інформацію з внутрішнього вуха, and my inner ear says, і моє внутрішнє вухо what каже, would my inner ear say right now? Am I moving? «Ну». Right. So my inner ear says, there's no І motion. моє внутрішнє вухо каже, що зараз немає рухів. That's your audience leaving. Це люди покидають аудиторію. So my balance system helps me stay here. Тому моя система рівноваги допомагає мені залишатися на місці. So if I'm walking around Але коли я рухаюсь and my по eyes are аудиторії, saying there's a lot of motion, і мої очі кажуть, що є багато рухів am I навколо, moving? My ears will say yes. і чи я рухаюсь, моє внутрішнє вухо скаже You're так, moving. You better keep your balance. і моє внутрішнє вухо каже, що треба краще утримувати рівновагу. So your inner ear Тому ваше внутрішнє вухо helps your brain interpret what you're seeing. Is that motion there or here? допомагає вашому мозку інтерпретувати, чи рух відбувається навколо, чи це ви рухаєтесь. Okay. The other thing that's important about the working together Інакшою важливою інформацією щодо цієї співпраці is that as I'm walking around, це те, що коли я рухаюсь навколо, I want to be able to see very clearly what I'm looking at. я хочу дуже чітко бачити те, куди направлений мій погляд. And it's not on there. Okay. So I see the most clearly if what I'm looking at is on my fovea. Я бачу найбільш чітко те, що потрапляє на мою центральну ямку. It's a very small part of my retina. Це дуже маленька частина моєї сітківки. Lots of cones, good visual acuity. Багато колбочок і значна гострота зору. So I'm looking at this, I'm looking at you, this Yeah. lady in the white. Я дивлюся на вас, I see жіночку her в very білому, clearly. і я дуже чітко вас бачу. All of these other people are very blurry for me. А всі ці люди, які навколо, дуже розмиті. Okay? So as I move around, В той час, коли я рухаюсь, and I want to keep an eye on her, і я хочу утримувати свій I погляд need на to вас, make sure that I keep her on my fovea. і я маю переконати, що я можу утримувати зображення в своїй центральній ямці. How does my brain do that? Як мій мозок це робить?
if I'm turning my head, Коли я повертаю своєю головою, my eyes move equal and opposite, so she stays in the middle of my gaze. мої очі рухаються так само, але в протилежному напрямку, щоб зображення лишалось в моїй центральній ямці. That equal and opposite eye and head movement Це рівнозначні, проте протилежні рухи. is your vestibular ocular reflex. Це ваш вестибуло-окулярний рефлекс. When that reflex is working right, Коли рефлекс працює правильно, your eyes move exactly the right amount to stay focused ваші очі проходять правильну дистанцію для того, щоб утримувати погляд while your head is moving. при рухах голови. Now, what happens if that reflex isn't working very well? Що трапляється, коли цей рефлекс працює недостатньо добре? So let's say that I move my head to the right 30 degrees. Давайте скажемо, що я порухала своєю головою на 30 My градусів eyes вправо, need to move to the left 30 degrees. і мої очі мають повернутися на 30 градусів ліворуч, щоб Then отримати everything зображення. stays clear. І в цьому випадку зображення лишається чітким. But if my head goes 30 degrees and my eyes only go 20, Проте, коли я повертаю головою на 30 градусів, а очима лише на 20, she is not on my fovea anymore. вона тепер, зображення не потрапляє на мою She центральну is ямку. now off to the side. І зображення зараз знаходиться трошки збоку. So she becomes blurry to me І тому вона стає трошки розмитою. because she's not on my clear vision anymore. Тому що вона тепер не знаходиться в зоні чіткого бачення. My brain also thinks that she has moved out of my vision. І мій мозок також каже, що вона вийшла з поля мого зору. That makes my brain very confused, І це робить and I мій start мозок to трошки feel спотеличним. dizzy and І unsteady. я починаю відчувати запаморочення та втрату рівноваги. So my patients that have a problem with their vestibular ocular reflex Тому мої пацієнти, які мають проблеми з вестибуло-окулярним рефлексом, often tell me that they feel like часто кажуть, що вони відчувають, their world is moving around them as they're walking. що світ навколо них рухається в той час, коли вони ходять. They're describing this reflex not working. Це так вони описують те, що цей рефлекс не працює. Okay? So what we're going to do in workshop this afternoon Те, що ми збираємось робити сьогодні на воркшопі, is do some tests for this vestibular ocular це reflex. виконувати певні тести для перевірки вестибуло-окулярного рефлексу. And at this point, I'm going to let Brenda talk to you more about the vision piece. І в цей момент я хочу передати слово Бренді, щоб вона детальніше розповіла про зорову частину цього рефлексу. I will tell you more about vestibular stuff this afternoon and tomorrow. Я розкажу вам більше про вестибулярний апарат завтра і сьогодні після обіду. Thank you. So vision problems Розлади зору are very common after a concussion дуже часто зустрічаються після струсу or trauma to the brain. чи травми головного мозку. They are many times, even in the US, overlooked. Вони часто пропускаються навіть в США. So what I hope to do right now Що я збираюся зараз зробити? is to go through quickly each one of these problems Швидко переглянути кожну з цих проблем, and then show you how you can quickly test for them а потім розказати, як ви можете швидко їх оцінити. and maybe some simple examples of things we can do. І певні прості приклади тих речей, які ми можемо зробити в цьому випадку to help our patients. для допомоги пацієнту. The first one is acuity, Перше – це гострота зору, which is our ability to see clearly or focus. що визначається як наша здатність чітко бачити. The next one we're going to talk about is ocular motor, Наступне – це окорухові розлади. and we use terms like saccades and pursuits. І ми використовуємо терміни як сакади і слідування. Convergence is the ability for the eyes to come together Конвергенція – це здатність очей збігатися, so we can focus on things up close. для того, щоб ми могли фокусуватися на речах, які знаходяться близько. Convergence insufficiency is one of the most common visual problems, Недостатність конвергенції є одною з найбільш частих розладів зору. and that's when a person
cannot keep their eyes, either can't bring their eyes or sustain their eyes in that І це position. означає, коли людина не здатна зосередити погляд на близькій точці, чи не здатна доволі довгий час його отримувати. People after concussion may have double vision. Люди після струсу можуть мати роздвоєння зору. They could have visual field problems where they actually lose some of their peripheral vision. Вони можуть мати проблеми з полями зору, коли вони втрачають певні частини полів зору. They often talk about being very sensitive to light, І вони часто скаржаться на те, що вони стали дуже чутливими до світла, especially fluorescent lighting, особливо до флюоресцюючого світла. bright light or flickering lights. Світла чи яскравого світла, чи мигаючого світла. And they may also have difficulty just processing visual information. І в них можуть бути складнощі з аналізом візуальної інформації. So the first one was visual acuity. Першим було гострота зору. We measure that by the eye chart. Ми визначаємо це за візуальними графами. And we measure it in my clinic at far, near, and also with reading. І в нашій клініці ми перевіряємо це з близької відстані, здалеку і також при читанні. From a visual standpoint, after a head trauma, З точки зору зорового аналізатора після травми головного мозку there can certainly be structural changes, можуть бути як структурні зміни, like a trauma-induced cataract, як індукована травма-індукована катаракта, or a clouding of the lens. чи помутніння полів зору, кришталика, помутніння кришталика. I recently had a young woman in her 20s who had problems months before. У мене нещодавно була пацієнтка, якої була травма місяць тому. And couldn't recognize that she had this cataract. І вона не знала, що в неї є ці катаракта. So it's certainly something to be aware of. І це те, що необхідно пам'ятати. There can be other structural things like a scratch of the cornea. Також можуть бути і інші якісь ураження, наприклад, як подряпина рогівки. But the two most common reasons for a change in acuity Проте двома найбільш частими причинами порушення гостроти зору are that we have little muscles that surround the lens це те, що ми маємо невеличкі м'язи, які оточують кришталик, that help us focus, які допомагають сфокусувати погляд. and that all of our visual systems are not perfect. І те, що наша візуальна система є не ідеальною. But we're able to compensate for minor imperfections. І не може компенсувати деякі мінімальні зміни. But a head trauma may make us unable to make those adjustments. А проте травма головного мозку порушує нашу спроможність компенсувати це. Especially if we have a history of a lazy eye or history of visual problems as a child. І особливо, якщо ми маємо в анамнезі історію лінивого ока або певні порушення зору з дитинства. So Tina talked a lot about how our eyes move. Тіна говорила про те, як багато наші очі рухаються. One of the things we look at is how smoothly the eyes can pursue an object. Інша річ, про яку ми говоримо, це те, наскільки плавно очі можуть слідкувати за об'єктом. Tina talked about, oh, sorry. That was supposed to be the pointer. I'm giving you a little preview. Visual problems. Невеличкий прев'ю. Hold on. So Tina talked about the fovea. Тіна говорила про центральну ямку, which is on the back of the retina, яка знаходиться на задній поверхні сітківки, inside the macula, всередині плями, which is our sharpest, clearest point of vision. яка є найбільш чіткою точкою зорового сприйняття. Our whole goal of our visual system is to keep objects on that fovea. Задачою нашої зорової системи – це отримувати зображення на цій ямці. So even with the head still, Навіть при спокійному положенні голови patients can have a hard time with reading or moving their eyes, keeping their vision clear. у пацієнта можуть бути проблеми з утримуванням погляду та збереження чіткості зображення навіть при читанні. So we have a great test У нас є чудовий тест, that I will show you later який я продемонструю вам пізніше, that looks at these eye movements. який оцінює ці рухи очей. And what we're looking for is how smoothly they move. Те, що ми оцінюємо, це те, наскільки плавно вони рухаються. We're looking to make sure they don't lose the object.
ми маємо переконатися, чи вони не втрачають об'єкт. If somebody has trouble with this test, you'll see them moving their head. Якщо в когось є проблеми з виконанням цих тестів, ви побачите, що вони рухають головою під час виконання тесту. Or they'll complain about some symptoms. Чи вони будуть скаржитись на певні симптоми. Saccades Сакади are your eye jumps. – це скачки очей, Also used in reading. які також використовуються при читанні. And after a concussion, І після струсу what might happen is instead of jumping from object to object, це те, що замість перестрибування з об'єкта на об'єкт, their eyes may overshoot очі якби перестрибують or undershoot the чи target. не дострибують до цілі. They may move their head excessively І вони можуть сильніше рухати головою, or even may not be able to do it. чи навіть не робити цього. Or they can have symptoms that Чи we're going to в talk них about. можуть бути симптоми, про які ми пізніше поговоримо. We talked about some people having problems with double vision. Ми казали, що деякі пацієнти є проблеми з подвоєнням зору. Each eye has a visual image, Зображення утворюється з кожного ока, but they come together to form one image. проте вони збираються докупи, щоб сформувати одне зображення. This is your depth perception. Це ваше відсунення відстані. 3D depth perception. Це ваше відчуття простору. You must be able to keep your eyes aligned Ви маєте утримувати ваші очі на одному об'єкті, when you're looking straight ahead, but also when you're looking up, down, and to the side. коли ви дивитесь прямо чи по сторонам. This can be very disturbing to the brain to have double vision. Це може бути дуже роздратовуючим для мозку мати подвоєння зору. So sometimes the brain even suppresses the image in one eye. Тому навіть мозок іноді навіть послаблює зображення з одного ока. It sort of shuts off the signal Це якби виключення сигналу to help the person get rid of the double vision. для того, щоб позбавитися цього подвоєння зору. In therapy, we want the eyes to still work together. В терапії ми хочемо, щоб очі досі працювали разом. We said convergence insufficiency was one of the most common visual problems. Ми казали, що недостатність конвергенції є основною проблемою зору. Vergence is the ability for the eyes to come together and then also move apart. Конвергенція – це здатність очей рухатись до середини, а потім фокусуватись на якійсь дальній точці. Convergence, this motion is triggered by a blurry image. Поява конвергенції викликається розмитістю зображення. So when my eyes see something blurry, Коли я бачу щось розмите, it triggers something in the back of my brain, це активує щось позаду в задній частині мого мозку, which actually triggers the little tiny muscles around my lens що активує невеличкі м'язи навколо мого and pupil, кристалика і сниці, and then brings my eyes together. і що фокусує мій погляд на ближній точці. Those little muscles around our lens, Ці невеличкі м'язи навколо кристалика it's called accommodation. називаються м'язами акомодації. That's what happens to all of you people that are in your 40s and 50s who need bifocals. Це те, що трапляється з людьми після 40-50 років, яким необхідні окуляри для читання. Now that's normal for us as we get older. Це є нормою для нас, коли ми старішаємо. But it's not normal for someone in their 20s. Проте це не є нормою для когось у віці 20 років. So a lot of times we can give some simple exercises for the movements of the eyes. В деяких випадках ми можемо дати доволі прості вправи для руху очей. But sometimes our young patients will need to see an eye doctor. Проте в деяких випадках нашому пацієнту треба буде побачити офтальмолога. Depending on how long the symptoms are lasting. В залежності від того, наскільки довго тривають симптоми. If someone has a convergence insufficiency, Якщо в когось є недостатність конвергенції, they will complain of blurry vision, вони будуть
скаржитись на розмитість зображення, difficulty concentrating, headaches. важкість концентрації, головні болі. They may feel like words bounce on a page. І вони можуть відчувати те, як слова стрибають на папері. We test this by measuring the distance of where the object becomes unclear or double from their nose. Ми перевіряємо це вимірюванням тої відстані, коли зображення стає нечітким від носу. And we'll practice these in lab. І ми це попрактикуємо на воркшопі. So double vision Диплопія occurs when there's a lack of alignment. виникає, коли є недостатність фокусування погляду. Many times when either the cranial nerve or muscles of the eyes are affected. В багатьох випадках уражені чи черепні нерви, чи м'язи навколо. In severe cases, you can look at the person У важких випадках ви можете подивитись на пацієнта and see that one eye could be higher, lower, inside or outside of the position it should be. і побачити, що одне око може бути нижчим, вищим, латерально чи медіально по відношенню до іншого. If I can see the eye position, we call that atropia. Якщо ми бачимо таку позицію, ми називаємо це тропія. And also use the placement of the eye. І також використовуємо положення ока. Other times, a patient may have very mild eye deviations, В деяких випадках у пацієнта є дуже слабкі девіації ока, that you necessarily might not be able to see. які ви можете не побачити. We call that aphoria. Ми називаємо це форія. And we're going to show you how to test for these. І ми покажемо, як це оцінюється. With the first one, the one that you can see, І перше, що ви можете побачити, people will have a lot of double vision, у пацієнтів буде значна диплопія, or they'll suppress it and the brain will turn off that signal. чи структури головного мозку будуть вимикати цей сигнал. The aphoria, you have to tease that out in a test to be able to see it. Для того, щоб визначити форію, ви маєте провести тест. So I'm going to show you the test. Я покажу вам тестування. So you can see in this picture, the top picture, the eyes, are they aligned or not? На зображенні зверху ви бачите, чи очі сфокусовані на одній точці, чи ні. No, right? So if I want to double check or I want to document that they had a positive test, І в тому випадку, коли я хочу задокументувати, чи в них є позитивний тест, I would cover, I would cover the eye that looks aligned, я прикрию те око, яке здається, що воно сфокусоване на правильній точці. and when I do that, I will see the other eye jump into the position it should be in. І я побачу, що друге око перескочить в те положення, в якому воно має бути. So this would be called a positive cover test. Це буде позитивним тестом з прикриванням. It's very easy to perform. Його дуже просто виконати. And if you have any patient complaining or reporting double vision, Якщо у вас є пацієнт, який скаржиться на диплопію, this is the test you would want to perform. це той тест, який ви можете виконати. Now how about in this picture up here? Тепер на цьому зображенні. Чи очі сфокусовані в одній точці? Yeah. Harder to tell, right? Це складніше сказати, правда? So we have, let me go back to down. We have the cover test, right? Ми маємо тест прикривання. We also have something called the uncover test, Також ми маємо тест з відкриттям ока. which is done the same way, only I'm observing the eye that's covered. Що виконується таким самим чином, тільки я спостерігаю за тим оком, яке було закрите. So if it's this eye, better not use this pointer. If it's this eye, Якщо це око, we call that like atropia. If it's the other eye, we call that aphoria. якщо це праве око, ми називаємо це тропією, якщо ліве, то форія. And we're going to practice these in lab. So this І is ми будемо практикувати це на воркшопі just an introduction. для вступу. This is called the alternative cover-uncover test. Це називається альтернативом тест з
прикриванням і відкриванням ока. And we'll do this one in lab too. І ми теж будемо робити це на воркшопі. So what do you do for a patient if they have double vision? І що ви будете робити з пацієнтом, якщо в нього є диплопія? We'll show you some simple eye exercises today in lab Ми покажемо вам кілька простих вправ для очей на воркшопі, that are quick and easy that you can give to the patient. які ви можете одразу дати пацієнту для виконання. Many times, these cranial nerves, these injuries recover themselves, Часто ушкодження черепних нервів відновлюються самостійно, and the doctors usually give patients a time frame of 6 to 9 months. і лікарі зазвичай дають пацієнту проміжок часу від 6 до 9 місяців. If they don't get better, Якщо їм не стає краще, or temporarily, I may use patching, тимчасово я можу прикривати око, which is giving the patient something they can wear at certain times of the day to cover an eye. що дає пацієнту можливість носити щось, що прикриває око в певні періоди доби. And we'll talk about in lab when it's appropriate to do that for people that are interested. І ми на воркшопі поговоримо про ті випадки, коли доцільно це використовувати. Some eye doctors, optometrists, can even put prisms in glasses to help balance where the image lands. Деякі офтальмологи будуть вставляти в окуляри призми, які допоможуть з фокусуванням зору. We talked about how sometimes after people have a trauma to their brain, they lose their peripheral vision. Ми говорили, що іноді люди, яких була черепно-мозкова травма, втрачають поля зору. This is really common after a stroke. Це дуже часто зустрічається після інсульту. But after a stroke, they have what's called a hemianopsia, Проте при інсульті в них виникає те, що ми називаємо геміанопсія, where they actually lose sometimes their entire peripheral vision on one side. коли вони повністю втрачають периферичний зір на одному оці. But after a concussion, they can sometimes lose the outer rim and have sort of like a tunnel vision. І при черепно-мозковій травмі вони можуть втрачати якби края полів зору, і це називається тунельний зір. The formal test we use is called confrontational testing, Тест, який ми використовуємо, називається тест конфронтації. where we have the patient focus on a target in front of them, Коли ми просимо пацієнта зосередитись на якійсь цілі перед ним, and we slowly bring in targets from each side. і ми повільно наближаємо цілі з периферії, Kind of measuring the distance that they can detect the object. для того, щоб визначити ту відстань, на якому вони можуть визначати цей об'єкт. I had a patient last month that had a concussion, У мене був пацієнт минулого місяця, в якого був струс головного мозку, who was young and trying to work. Він був молодий і працював. They sent her to occupational therapy because her life was sort of falling apart. Вона прийшла до ерготерапевта, тому що її життя ніби розпадалося. She had cognitive problems, mild, В неї були легкі когнітивні розлади. and she was having trouble organizing and figuring out priorities. І в неї були складнощі з організуванням та розставлянням пріоритетів. So they referred her to OT for that reason, plus because she was reporting some visual problems. Її направили до ерготерапевта через це, а також тому, що в неї були деякі проблеми з зором. She told me she was driving, and I asked how that was going. Вона казала, що вона водить машиною, я її спитала, як це для неї. And she said, okay, I just drive during the day, short distances. Вона сказала, добре, я вожу машину тільки вдень і на короткі дистанції. But sometimes I just feel like things come out of nowhere. Проте іноді я відчуваю, що речі з'являються ні звідки. Now, her concussion was actually a whole year ago, І струс головного мозку в неї був більше року тому. but she was one of the small percentages of people that didn't get better. І вона відноситься до тої малої категорії людей, яким не стало краще. When I did this test on her, Коли я виконала цей тест з нею, she had a significant loss of vision в неї було значна втрата полів зору, that she and all the doctors were not even aware of. про які ні вона, ні лікарі нічого не знали. So I told you I had this great assessment tool. Я вам казала, що в мене є ця
чудовий тест для оцінки, called the VOMS. який називається VOMS. Has anybody used it or heard of it? Хтось використовує його чи чув про нього? Well, good. I love it because it only takes me about 5 minutes to do. Він подобається мені, тому що він займає лише 5 хвилин. And it has a combination of the visual and vestibular things that Tina. І він поєднує як оцінку візуальної, так і вестибулярної функції. It actually can help you diagnose a concussion or confirm concussion symptoms. І він може допомогти вам у підтвердженні чи визначенні симптомів струсу. And we have a lot of research and evidence that it's a good tool. І в нас є доказова база щодо того, що це є гарною і надійною оцінкою. I'm going to tell you a little bit about the test right now, and then you'll all be practicing it in lab. Я трошки розкажу про цей тест зараз, а потім будемо практикувати його на воркшопі. So the first thing you do is you ask your patient to rate their symptoms. Перше, що ви кажете просто пацієнта, це занотувати його симптоми. On a scale of 0 to 10. На шкалі від 0 до 10. For headache. Для головного болю. Dizziness. Запаморочення. Nausea. Нудоти. And fogginess. І зниження гостроти зору. Then you go through each one of these tests. Потім ви виконуєте кожен з тих тестів. With the first one being the pursuits. Першим це слідування за об'єктом. You have them perform the movement, which I'll show you. І вони будуть виконувати рухи, які я вам потім покажу. And then re-rate their symptoms. І потім знову оцінюють свої симптоми. You then go through the saccades. Потім ви виконуєте сакади. For convergence, which was bringing items closer to your face. Конвергенція. We measure the distance. Ми вимірюємо дистанцію конвергенції. 3 times. Тричі. And then have them report their symptoms again. І потім знову просимо записати свої симптоми. Those are the visual tests for the VOMS. Це і тести оцінки зору зі шкали VOMS. And then we also have the 2 tests that Tina briefly mentioned. І також ми маємо 2 тести, про які згадувала Тіна. The vestibular ocular reflex testing. Оцінка вестибуло-окулярного рефлексу. Which assesses the ability. Що оцінює здатність. To stabilize your vision. Стабілізувати зір. As the eye moves. При рухах очей. I mean, as the head moves, I'm sorry. Thank you. So during this test. Під час цього тесту. We have the patient hold an object. Пацієнт тримає об'єкт. And then the patient rotates their head. І потім пацієнт повертає голову. At a certain speed. З певною швидкістю. And a certain duration. З певною тривалістю. First horizontally. Спочатку в горизонтальній Then площині. vertically. Потім вертикальній. And then we retest for symptoms. І потім ми знову оцінюємо симптоми. The last test on the VOMS. Останній тест в шкалі VOMS. Is for visual motion sensitivity. Для візуального сприйняття руху. We know that Tina already told you about how people have a heightened sense of motion. Ви пам'ятаєте, що я розказувала вам про те, що люди відчувають, що навколо все рухається? And this tests the ability to inhibit vestibular-induced eye movements. І це перевіряє здатність індукувати зумовлені вестибулярним апаратом рухи очей. For this test, we have the patient stand. При цьому тесті пацієнт стоїть. With their arm outstretched. З витягнутою рукою. Focusing on their thumb. Вони фокусують погляд на великому пальці. And then rotating at a certain speed and duration. А потім повертаються з певною швидкістю та тривалістю. And what do you think I'm going to do after the test? Як ви думаєте, що я зроблю після тесту? Assess the symptoms. My interpreter. Right, exactly. So all these tests in combination with other tools Всі ці тести в поєднанні з іншими тестами can help you confirm the diagnosis of concussion. Допоможуть вам підтвердити діагноз струсу. And also help you sort of tease out what it is that's making the patient feel the way they feel. А також виявити, що це за речі, які зумовлюють симптоми пацієнта.